খুব বিরক্তিকর লাগে। সো প্লিজ, তো আমরা শুরু করতেছি আমাদের টপিক। গত ক্লাসে আমরা লিপিড নিয়ে আলাপ করতেছিলাম, সো সেখান থেকে আমি শুরু করতে যাচ্ছি। Okay, so in our last class we are discussing about the different functions of lipid, and we have already discussed about what is lipid and what is the constituents of lipids. So during the discussion about the constituents of lipid, we have discussed that the lipid contains two major and important constituents. That is, one is alcoholic group containing compound, that is called glycerol or alcohol, and another is the fatty acid. So this is fatty acid, and these fatty acids are usually produced during the hydrolysis of the ester linkage. We have already discussed about the ester linkage in our previous class. We discussed that when the alcoholic group of glycerol or other alcohols and the carboxyl group of fatty acids are reacting with each other, and one molecule of water is liberated, then the linkage that is produced between the glycerol or alcohol and the fatty acid, this is called ester. And in presence of water with different types of physical or chemical agents or biochemical agents like enzymes, if these ester linkages are broken down, then the products will be same from which it was produced, like alcohol and fatty acid. So this is fatty acid that is produced from the hydrolysis of the fat in presence of different physical, chemical and biochemical agent. So we are discussing about the fatty acid, that is important constituent of the lipid. Definition is, and what is the problem? Slide দেখা যায় না। স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে না? যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে স্যার। এটা কি স্যার যাচ্ছে। রিদওয়ানুল ইসলাম। স্লাইড তো দেখা যায় না লেখা। স্যার এখন দেখা যাচ্ছে। Okay. So this is the constituents of lipid, and these are the properties of the fatty acid. If you accumulate or combine all of the properties of fatty acid, then you can get easily the definition of the fatty acid. So what is the fatty acids? It is aliphatic monocarboxylic acid. First, properties, characteristics. Aliphatic monocarboxylic acid. So the fatty acids contains aliphatic group, as well as it has only one carboxyl group. So one fatty acid contains only one carboxyl acid group, so it is acid. Then obtained from hydrolysis of natural fats and oil. I have already discussed. If you hydrolyze the fat or lipid, and if the ester linkages are broken down, then fatty acid will be produced from any kinds of lipid, any kinds of fats or oil, etc. General formula. It has the general formula as it is aliphatic monocarboxylic group. So you observe there's aliphatic group CH2, and other than there is the carboxylic group only one. So this is aliphatic monocarboxylic acid. N is the carbon number. N is the carbon number. In the beginning R, it contains one carbon, and in the C,
they are contain another carbon. So there's 2 carbon additional with this N. So, so CH2 group will be changed, but CH3 and COH will be same. I repeat, CH3 and COH, this is CH3 and this is COH, these 2 group will be fixed and this CH2 will be changed. So there is the N. So N may be 1, 2, 3, etc. etc. So this N determines the chain length of the fatty acid if N is only 1. So this is a CH3, CH2, COOH. This is a short chain fatty acid. And if it is 2, then it will be sometimes longer than previous. If it is 3, 4, etc., etc. So when the N will be increased, then chain length of the fatty acid will be also increased. So this is the general formula, general rule. You have to memorize it. So N will be variable. N will be variable. So it will be changed when the chain length will be changed. Mostly straight chain. Yes, there is a straight chain we observe here. The CH3, CH2, another CH2, CH2, CH6. So it is the straight chain. So fatty acids is the straight chain mostly, but there are some exceptional maybe. If we get time, then we will discuss about it. But mostly this is straight chain. There is no any branching. Even carbon number. So if it is even carbon number, so N will be even number. N equal to, so it carbon numbers will be 4. N equal to 3. N equal to 4, the carbon number will be 6. N equal to 6, carbon number will be 8. So it is the fatty acids contain the straight chain and the carbon number will be even, but there are some exception also, but exception is not example, but sometimes these exceptional fatty acids are also observed in the nature. So if we get time, we will discuss this later, but it is not the mandatory to discuss over here because it is exceptional. It is exceptional. So you should memorize that the fatty acid is the straight chain. It may not be branching, but sometimes it may be branching. But it is maximum cases it is even number of carbon containing chain, but sometimes it may be odd number also. So these are the properties of the fatty acid. If you link this characteristics of the fatty acid, we will get the definition. So fatty acids are the aliphatic monocarboxylic compound that is produced from the hydrolysis of natural lipids and fats, are mostly straight chain, and the carbon numbers are even in nature, and it contains the general formula like this. So this is the definition of fatty acid. So what is fatty acid? Fatty acid is the hydrolysis product of the natural lipids and fats, contains aliphatic monocarboxylic acid group. They are mostly straight chain, contain even number of carbon, and contains this the general formula. So this is fatty acid. I hope you understand about it. What is fatty acid? অর্থাৎ fatty acid ফ্যাটকে হাইড্রোলাইসিস করলে পাওয়া যাবে এবং সেটা ন্যাচারাল ফ্যাট অথবা অয়েল হবে এবং তার যে বৈশিষ্ট্য সেটা বলছে সেটি অ্যালিফেট মনোকার্বক্সিলিক হবে এবং সেটি স্ট্রেট চেন হবে, কার্বন সংখ্যা হবে জোড় সংখ্যক এবং তার জেনারেল ফর্মুলা হবে এটা. So this is fatty acid. So now we are moving to discuss about the classification of the fatty acids. So fatty acids are classified based on the different bases. So we will discuss about it. First, based on the presence of double bond. Based on the presence of double bond. So some fatty acids may contain double bond and some fatty acids may not contain any double bond. So presence and absence of the double bond, fatty acids are classified into 2 types. The first, that is saturated fatty acid. Saturated. So we have already discussed, we have already said that as the basis of the classification is presence of the double bond, so some fatty acids may contain double bond and some fatty acids may not. So one group is the saturated. So saturated fatty acids are those fatty acids that doesn't contain any double bond. So these are the saturated fatty acids are those fatty acids
that do not contain any kinds of double bonds. So this is the first property. So if you ask what is saturated fatty acid, so you can easily answer based on the double bond that the saturated fatty acids are those fatty acids that has no any double bond. And the carbon number, the carbon number is within 2 to 24. 2 to 24, it may be even or odd, but mostly it is even carbon. 2, 4, 6, 8, 10, etc. Not more than 24. Not more than 24. But you may be asked, not more than 24, based on what? Based on the acceptability. Based on the acceptability of this saturated fatty acid by the living being, I mean human being, not more than 24 fatty acids are usable for the human being. So based on this acceptability or usability, we write over here that the carbon number may be 2 to 24, not more than these. But it may be more than carbons, but it is not usable for human beings. It may be used for different purposes, like I have already said in a previous class, that is the carbon number may be 24 or more. It is not usable for living human being, but it is used for different types of organisms like wax. This wax contains more than 24 carbons. So this carbon, and it is more carbon, so it is not usable or it has no any nutritive value for the human being. So you cannot digest it, you cannot take it for your nutritional value. So we write here that 2 to 24, but it may be, it may be more than 24 carbons also. Solid at room temperature except short chain. Solid. You know, the wax is very solid and animal fat is also solid, but the coconut oil is sometimes solid, sometimes not. But mustard oil and soybean oil, linseed oil, etc., that are liquid in room temperature, but they are also fat. But the saturated fat that has not any double bond, this fat is solid at temperature, obviously. But when the carbon number is shorter, then it may not be solid at room temperature also. So what is the carbon number that is not solid? We will discuss in our next slide. So it is solid, but except the shorter chain or short chain fatty acid that are not solid at room temperature. So what's the carbon number? We'll discuss just. Shomik, কি সমস্যা? Maybe even or odd carbon, I have already said, maybe even or odd carbon. Molecular formula is that is CnH2n plus 1, this is COOH. This is the molecular formula of the saturated fatty acid. So when carbon number is 1, if it is n equal to 1, so this is 4 and 5. So hydrogen will be 5 and carbon will be only 1. Carbon is 1, CH3, CH2, this is, and COOH. So this is the molecular formula of the saturated fatty acid. So if you multiply this, if you put the number of carbon over here, you will get the structural formula or molecular formula of the saturated fatty acid. Saturated fatty acid. We are going to discuss about the details about the saturated fatty acid. So we discussed that saturated fatty acid has no any double bond. So it is a straight chain and carbon number is 2 to 24 or more. It may be branched or not. Saturated fatty acids are also classified into different classes. So first of all, based on the double bond, we classify fatty acid into two groups, saturated and others. Saturated fatty acid, no double bond. And we have already discussed about the properties of the saturated fatty acid, that is, it is a straight chain, has no any double bond, then carbon number may be 2 to 24 or more,
or it may be even or odd chain carbon, odd number of carbon. So this is the saturated fatty acid. So if you write this structure CH3, CH2, 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 etc., and COOH, this is straight chain. There is no any double. So this is saturated fatty acid, and it is solid at room temperature. But I said sometimes it may not be solid if it is short chain. So short and long chain. There is a concept to classify saturated fatty acid again, and based on this, at which carbon it is solid at room temperature and at which number of carbon it is not. Based on this concept, saturated fatty acids are also classified into two groups. That is short chain saturated and long chain saturated. For short chain saturated fatty acid, this carbon number is 2 to 10. So 2 to 24, the broad spectrum of the saturated fatty acid. And there is a two class, 2 to 10 and 11 to 24 or more. So what is this? 2 to 10 carbon, this is the short chain fatty acid. So we discussed about the properties. In case of short chain saturated fatty acids, they are not solid at room temperature. So the 2 to 10 carbon number of the saturated fatty acids are not solid at room temperature. They may be liquid. So there's another classification. How funny. There's another classification, short chain saturated volatile fatty acid. So this is short chain. This is short chain saturated, yes, but another property is this is volatile. So in the carbon number 2 to 10, it may be classified into two groups. Some of the fatty acid is volatile, some are not. Volatile means this is gaseous. So what's the carbon number? This is 2 to 6. And between these carbon, 2 to 6 carbon, this is volatile, and 7 to 10, it is not volatile. So what is that? But all are liquid. So gases are also liquid, and waters are also liquid. So all are not solid, but 2 to 6, this is gaseous and volatile, and 7 to 10, this is as water, I mean liquid in temperature. So this is short chain saturated volatile fatty acid, carbon number 2 to 6. And short chain saturated non-volatile, the carbon number 7 to 10. So what is the properties? This is volatile, I mean this is gaseous. This is non-volatile, it is not gaseous, but it is liquid. While all are not solid at the room temperature. So it is called short chain saturated fatty acid. It is not solid at room temperature, but sometimes it is gaseous and sometimes it is liquid. Then long chain saturated. So as the concept between these, some are solid and some are not, the short chain. So based on these properties, about the physical appearance of the saturated fatty acid at room temperature, it may be classified into two types, that is short chain saturated and long chain saturated. So short chain saturated fatty acids contains carbon number 2 to 10 submit. Sir, ওই যে এখানে যে ভোলাটাইল শর্ট চেইন স্যাচুরেটেড ভোলাটাইল ফ্যাটি অ্যাসিড এর এখানে স্যার কোনটা গ্যাস আর কোনটা লিকুইড স্যার? এটা ভোলাটাইল যেটা সেটাই গ্যাসিয়াস, নন ভোলাটাইল দিস ইজ লিকুইড। ওকে স্যার, ওকে। So short chain saturated volatile and short chain saturated non-volatile. We classified this fatty acid into two groups based on the physical appearance of the fatty acids at room temperature. মানে room temperature এই saturated fatty acid গুলো কেমন physical appearance দেখতে কেমন? ওই short chain saturated হলে এটা লিকুইড, সরি এটা সলিড হবে না। তো আমি বলেছিলাম except short chain সেখানে সলিড হবে না। তাহলে কিছু আছে বলেছিল অল আর সলিড এক্সেপ্ট দ্য শর্টার। তাহলে এখানে দুটো ক্লাস অলরেডি দেখা যাচ্ছে। তাহলে এক্সেপ্ট কারা হলো এটা, তারা 2 থেকে 10 কার্বন বিশিষ্ট, এরা হইল তোমার এক্সেপ্ট। তারা এক ক্লাসে পড়েছে, আর 11 থেকে 24 মধ্যে বা তার উপরে যারা আছে তারা আরেক ক্লাসে পড়েছে। এই জন্য দুটি ক্লাস বলা হয়েছে শর্ট চেন স্যাচুরেটেড। এর মধ্যে আবার দেখা যায় যে কিছু ফ্যাটি অ্যাসিডস আছে যারা ঠিকই আছে সলিড না, কিন্তু আবার ভোলাটাইল মানে গ্যাসিয়াস, তারা হলো 2 থেকে 6 কার্বন বিশিষ্ট। আর কিছু আছে যারা হলো 7 থেকে 10 কার্বন বিশিষ্ট, এরা হলো তোমার লিকুইড। And others long chain saturated fatty acids, they contain carbon number more than 10, and they are obviously solid at room temperature, that are not liquid, except applying heat you cannot make it
লিকুইড, মানে যখন তুমি একে তাপ প্রয়োগ করো তখন এটা তোমার লিকুইড হয়ে যাবে, কিন্তু এটা যদি রুম টেম্পারেচারে থাকে দেন ইট ইজ সলিড ফরএভার। So we are discussing about the volatile short chain saturated volatile fatty acids. Short chain saturated volatile fatty acids. Liquid in nature, carbon number 2 to 10. I have already said it is volatile in nature. I mean, you can make it liquid, but if you keep it open, then it will be evaporated through the natural room temperature. যেমন 1 মিলিমিটার পেট্রোলকে তুমি যদি ওপেন রাখো কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি পেট্রোলকে কিন্তু দেখতে পাবে, because it is short chain fatty acid. It is very short chain fatty acid, volatile fatty acid. So if you keep the acetic acid open in your room, then the acetic acid after some time it will be evaporated thoroughly. Butyric acid also, capric acid also. So this is the short chain volatile. They are usually liquid in nature. It is preserved or produced in liquid, but if you keep at the room temperature openly, then it will be lost through the gaseous properties. So this is called liquid in room temperature, a liquid in nature, but they are volatile, that it is evaporated itself by the room temperature. Then yes, water soluble volatile room temperature, I have already said, and it is liquid in nature, so it is readily soluble in water. Maybe you may be asked in the Viva or sometimes over here, well, what is lipid? You can say the lipids are organic compounds and insoluble in water. Then examiner may ask, it is organic, but all the lipids are insoluble in water? Really? So if you don't have any concept about this classification, you will say yes, all of the lipids are, all of the fatty acids are, all of the lipids are insoluble in water. But it is water soluble while the carbon number of the fatty acids will be shorter. If a lipid contains the short chain fatty acids rather than below the 10 carbons, all of the fatty acids are short chain, then the lipid will be liquid at room temperature, although it is saturated, and the lipid will be liquid in nature, although it is saturated. So all the saturated fatty acids are not solid in room temperature, and all the fatty acids, all the fats are not insoluble in water, except this one, when the lipid composed of the short chain fatty acids, these lipids are water soluble. The example is acetic acid. The example is acetic acid, then butyric acid, and then caproic acid. These are the 3 fatty acids that contain the 2 to 6 carbon, and that are liquid, gaseous, and water soluble. The structure retrain techniques is very easy. So first, the acetic acid, it has no any CH2, but butyric acid has CH2. This is 2, and when it will be caproic acid, then 2 will be replaced by 4. If it is 4, then it is the caproic acid. If this group is omitted, then it will be acetic acid. So structure is very easy if you can memorize the carbon number only. What is the number of carbon? স্যার I have a question, sir. একটা কোশ্চেন ছিল বলো। স্যার, আপনি যে স্যার বললেন ওয়াটার সলিবল, তার মানে স্যার এটা স্যার শুধু স্যার ভোলাটাইল ক্ষেত্রে ওয়াটার সলিবল হবে, 2 to 6 কার্বনের ক্ষেত্রে? না, আমি শর্ট চেন বলছি, 2 to 10 বলেছি, বা 2 to 6 সেটা হলো ভোলাটাইল, আর 7 to 10 সেটা হলো নন ভোলাটাইল বাট ওয়াটার সলিবল। ওকে ওকে স্যার, থ্যাঙ্কস স্যার। So this is volatile short chain that are liquid in nature, water soluble and volatile. But another, the 7 to 10 carbons, this is 7 to 10 carbon, but they are non-volatile, but water soluble
and this is solid adapted, solid but water soluble, solid but water soluble, and this is non-volatile. So it has the properties water soluble. So এই জন্যই আমি বলেছিলাম যে তোমাকে যদি বলা হয় যে ফ্যাট কি আসলে ওয়াটার সলিউবল, বা তুমি যখন ডেফিনিশন বলবা হয়তো তুমি বলবা যে ফ্যাট হলো অর্গানিক কম্পাউন্ড আর ইনসলিউবল উইথ ওয়াটার, সলিড অ্যাট রুম টেম্পারেচার ইত্যাদি ইত্যাদি বলে দেবা, তখনই প্রশ্নগুলো কিন্তু আসবে যে অল দি ফ্যাটস আর ওয়াটার ইনসলিউবল, আর ইউ এগ্রি উইথ ইট? নো স্যার। বলো যে এক্সামে তো স্যার করলো, তখন কি বলবো? বলো। So this is non-volatile short chain fatty acid. This short chain fatty acid, this is solid at room temperature. Please don't confuse it. It was liquid previously, this is solid, but properties is same. This is water soluble. This is water soluble, but it was volatile, it was non-volatile. So carbon number is 7 to 10 carbons. So the example is caprylic acid and capric acid. Carbon number is 8, 10. 8, 10. So carbon number যেতে 8 এবং 10, so এটা লেখা খুব সহজ. If it is 8, so this is 6. If it is 10, this is 8. So this is the two classification of the fatty acid based Sir? on the physical appearance. Sir, in the general formula, we have seen that the general formula is R2N, then so the R, will it always be CH3 Yes. or it may vary? Yes, it may vary. Okay. Okay, thank you. Then the first classification, that is short chain, it is finished. Then long chain saturated fatty acid. Long chain, what is the 11 to 24 or more? This is long chain saturated fatty acid. So long chain saturated fatty acids, carbon number is more than 10. It is occur hydrogenated oil, animal fats, butter, coconut, and palm oil, etc. So long chain fatty acids, it is obviously solid in room temperature, and it is not soluble in water. So it is not soluble in water. So this is non-volatile and water insoluble. Obviously 7 to 10 is non-volatile. So more than 11 it is obviously non-volatile. But 7 to 10 it was water soluble. But long chain fatty acids more than 10 carbon, this is water insoluble. This is a general formula, just -2. 16 means it will be 14. Then 18 means it will be 16. Then 24 means it will be 22. And that's another group. This is arachidonic acid. It is 20 carbons. So, but exception is that 20 carbon arachidonic acid, it is not saturated fatty acid. So I have not mentioned it over here. It's 3 fatty acid: palmitic acid, stearic acid, and lignoceric acid. But you maybe think the what's about the 20 and 22. There is no any fatty acids. I mean, saturated fatty acid that contains the carbon number 20 or 22. So 20 and 22 carbon number, 20 carbon number fatty acid is unsaturated fatty acid. So it is not saturated. So I have not mentioned here. So these 3 fatty acid, Mahmoud. স্যার শর্ট চেইনে স্যার ওটা সলিউবল কেন হয়, মানে কারণটা কি? কার্বন নাম্বার কম থাকার জন্য সেটা সলিউবল হয়। অর্গানিক প্রপার্টিসটা তো মানে এখন তুমি যদি জিজ্ঞাসা করো স্যার ডিজেল কেন, কেরোসিন কেন উড়ে যায় না, আর পেট্রোল কেন উড়ে যায়, এটা হলো কার্বন নাম্বারের জন্য। অর্থাৎ যত কার্বন নাম্বার কমে যেতে থাকবে তার ভোলাটাইলিটি প্রপার্টি সেটা বাড়তে থাকবে। ইট ইজ নেচার। স্যার যখন লিপিড হবে তখন কি সেটা তরল হবে? হ্যাঁ স্যার যখন লিপিড বলবো তখন কি সেটা শুধু তরলই বোঝাবে? লিপিড তো তরল বোঝাবে না। ইউজুয়ালি লিপিড যেটা বোঝায় সেটাকে সলিডই বোঝায়, বাট এক্সেপশন হলো ওইগুলো। ওকে স্যার। স্যার তার মানে নন ভোলাটাইল হলে তখন ওটা কি সাধারণ রুম টেম্পারেচারে আপনি একবার বললেন স্যার মনে হয় যে সলিড। ঠিক আছে স্যার আর ওইটা কি হতে পারে না সাধারণ রুম টেম্পারেচারে? কি হতে পারে না স্যার? নন সলিড মানে লিকুইড। জি স্যার। হ্যাঁ হতে পারে, তো পারবে না কেন স্যার? তাহলে একবার সলিড হচ্ছে আবার হচ্ছে তরল হচ্ছে কেন স্যার?
আমি তো বলছি এটা কার্বন নাম্বারের জন্য এটা হচ্ছে। কার্বন নাম্বার যদি কমে যেতে থাকে তাহলে এটি হবে তোমার লিকুইড বা গ্যাসিয়াস ভোলাটাইল, আর কার্বন নাম্বার যখন 7-এর উপরে চলে যাবে তখন সেটা সলিড হয়ে যাবে। কার্বন নাম্বার কমতে থাকলে তখন সেটা আস্তে আস্তে লিকুইডের দিকে যাবে, আর সবচেয়ে কমে গেলে সেটা তখন গ্যাস হয়ে যাবে। আর কার্বন নাম্বার বাড়তে থাকলে সে আস্তে আস্তে গ্যাস থেকে লিকুইড হবে, লিকুইড থেকে সলিড হবে। বুঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, ওকে স্যার। আর একটা প্রপার্টিস আছে সেটা আমি পরে আলাপ করতেছি, সেটা হলো স্যাচুরেটেড আনস্যাচুরেটেড, এই দুটো জিনিসও কিন্তু তোমার ওই একটা ফ্যাট সলিড হবে না লিকুইড হবে সেটা কিন্তু প্রপার্টিস নিবে। তোমার মাথায় এত ঘুরপাক খাচ্ছে যে হয়তো যে সয়াবিন অয়েল এবং মাস্টার্ড অয়েল এই দুটো তো এই দুটো কেন তোমার লিকুইড? জি স্যার, এই দুটো কেন অ্যাকসেপ্ট? জি স্যার। ঠিক আছে, আমি আসতেছি একটু পরে সেই সম্পর্কে। তো লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড আমি আসবো সেখানে, তারপর তুমি দেখবা কেন সেগুলো লিকুইড। Long chain fatty acids. So this is long chain fatty acid. Carbon number. So this is very easy to write the formula of the fatty acid, saturated fatty acid. If you can memorize only the number of carbon, so how much carbon present in the structure of the fatty acid, then you can easily structure. Sometimes in exam it is asked to write the structure of lignoceric acid. Suppose. So if you cannot understand, you don't know about the number of carbon, you cannot write the structure of the fatty acid. So you have to know about, you have to memorize only the number of carbon. Then you can easily write the structure of the fatty acid. So we have already discussed about this saturated fatty acid that has no any double bond, and based on the carbon number it is two type, long chain and short chain. Short chain fatty acids are two type, short chain saturated volatile and short chain saturated non-volatile, and this is long chain fatty acid. So এই পর্যন্ত ছিল saturated fatty acid সম্পর্কে। Then unsaturated fatty acid. Then unsaturated fatty acids are those fatty acids that contains double bond. So firstly we classify the fatty acids into two types based on the presence of the double bond. The previous classification that I have already discussed, it does not contain any double bond. But this classification of the fatty acid, this is unsaturated, it contains double bond. So if the number of double bond is only one, this is called monounsaturated fatty acid. And if the number of the double bond is more than one, that is called polyunsaturated fatty acid. What is the general formula? This is CnH2n minus 1. But it was in the saturated fatty acid, it was 2n plus 1, right? But here it is 2n minus 1 because when a double bond is incorporated in the structure of the molecular structure or the structure of the fatty acid in saturated fatty acid, so two hydrogen will be omitted. Two hydrogen will be omitted because why it was CH2, and between the CH2, if you incorporate a double bond, then both side one hydrogen and one hydrogen will be liberated. So there two hydrogen will be lost. For this reason, it is 2n minus 1. So if carbon number is 2, then hydrogen number will be 2 to 4 minus 2, only 2. So 2 hydrogen will be related from here. So this is the structure 2n minus 1. So this is the double bond number. If it is double bond number 1, this is the 1. If it is 2, it will be 2. It is 3, it will be 3. So what's the number of the double bond? And this is enumerated by this 1, 2, 3, etc. It is not rigid. The 1 double bond, this is minus 1. 2 double bond, this is minus 2. 3 double bond, it will be minus 3. So this is the formula of the unsaturated fatty acid. But in case of monosaturated, that is the 1. So this is 1. But in case this is more than 1. More than 1 means this is more than 1 double bond. So more than 1, this one will be just 2 the double bond. If it is 2 double bond, it will be 2n minus 2. If it is 3 double bond, 2n minus 3, and so on. So this is the classification of the unsaturated fatty acid where the double bond is present. If the fatty acids contains any kinds of double bond, then previously it was saturated, but it will be now unsaturated. Like
This is stearic acid or palmitic acid, suppose. In its structure, there is no any double bond. So this CS3, CS2, 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 CS, etc., and COOH. If between the carbon number 9 and 10, I repeat, between the carbon number 9 and 10, if a double bond is incorporated and 2 hydrogen is omitted from here, then the structure of palmitic acid will be converted into a new name that is called palmitoic acid. I repeat, this is called palmitoic acid, and it would be monounsaturated fatty acid. And in case of palmitic acid, it was solid at room temperature, but when a double bond is incorporated between 9 and 10 carbon of this palmitic acid, then this palmitic acid will be converted into palmitoic acid, and its physical appearance at room temperature will be liquid. I repeat, palmitic acid at 16 carbon, it was solid at room temperature. It was solid at room temperature. But if a double bond is incorporated in this structure between the carbon number 9 and 10, the name of the palmitic acid will be converted into palmitoic acid, and the structure will be converted into monounsaturated fatty acid, and this monounsaturated fatty acid that was previously solid, now it would be liquid. আমার মনে হয় আমি বুঝাতে পেরেছি যে palmitic অ্যাসিডের স্ট্রাকচারটা কিছুক্ষণ আগে সলিড ছিল রুম টেম্পারেচারে, কিন্তু এই palmitic অ্যাসিডের স্ট্রাকচারে যদি 9 এবং 10 নম্বর কার্বনের মাঝখানে ডাবল বন্ড আমি সেট করতে পারি, তাহলে palmitic অ্যাসিডের নাম হয়ে যাবে palmitoic অ্যাসিড, এবং যেটা কিছুক্ষণ আগে স্যাচুরেটেড এবং সলিড ছিল সেটা এখন হয়ে যাবে লিকুইড। So the fatty acids that contain double bond, although its carbon number is between the 11 to 24, but it will be liquid at room temperature. যদিও কার্বন নাম্বার লং চেন অনেক বড়, palmitic acid কার্বন নাম্বার ছিল 16, সে লং চেন ফ্যাটি অ্যাসিড, কিছুক্ষণ আগে সেটা ছিল সলিড, যখনই 9 এবং 10 কার্বন মাঝখানে ডাবল বন্ড ঢুকে গেল, সাথে সাথে এটা হয়ে যাবে লিকুইড। স্যার সয়াবিন কি তাহলে আনস্যাচুরেটেড? So unsaturated fatty acids are also liquid at room temperature. All of the unsaturated fatty acids are liquid at room temperature. So the mustard oil, soybean oil, linseed oil, etc., these fats contain mostly the unsaturated fatty acid in its structure. So major portion of the fatty acid, as it is unsaturated fatty acids, so mustard oil, then the soybean oil, linseed oil, etc., they are liquid at room temperature. Clear? স্যার কার্বন 9 আর 10 ছাড়া কি অন্য জায়গায় ডাবল বন্ড? আমি এটা একটা দেখাইছি ওইখানে যে palmitic অ্যাসিডের 9 এবং 10 এর মাঝখানে ডাবল বন্ড যুক্ত হতে পারে, কোন জায়গায় হতে পারে, সেটা আসবো পরে একটু পরে। স্যার যে এক্সেপশনাল যে এটা বলেন, মানে অয়েলের কথা বললেন স্যার, একটু বাংলায় বলেন তো, মানে কি এক্সেপশনটা কোনটা স্যার? যে এক্সেপশনাল যেটা বললেন, কোনটা বলে এক্সেপশনাল? স্যার ওই যে মানে কি বলে, স্যাচুরেটেড কিন্তু মানে আবার আনস্যাচুরেটেড কিন্তু লিকুইড, ওইটা আমি বললাম তো কিছুক্ষণ আগে, আনস্যাচুরেটেড তো অবশ্যই লিকুইড হবে, আমি সেটাই তো তোমাকে এতক্ষণ ধরে ব্যাখ্যাটা দিলাম। যখন স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের স্ট্রাকচারে সে লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড হলেও যখন সেটি ডাবল বন্ড ইনকর্পোরেটেড হবে তখন সেটা লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড হলেও তখন সেটা লিকুইড হয়ে যাবে, আমি সেটাই বলেছিলাম। সব যে লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিডস গুলো যে তোমার সলিড হবে এরকম না, লং চেইন স্যাচুরেটেড গুলো তোমার সলিড, বাট লং চেইন আনস্যাচুরেটেড গুলো কিন্তু সলিড, ঠিক আছে? বাট বোথ আর ওয়াটার ইনসলিবল, এটা ঠিক আছে, ওয়াটারে সলিবল হবে না, কিন্তু একটা লিকুইড একটা সলিড, ঠিক আছে? জি স্যার, জি স্যার। Okay. This is monounsaturated fatty acids. We have already known about it. The monounsaturated fatty acids means it contains only one double bond in its structure. Long chain fatty acid. This is, I have already discussed about the palmitoic acid.
The empirical formula, I mean a very brief formula, this is C16:1 del 9. In exam, just write on this one, C16.1 del 9. Then the question will be, write the structure of the fatty acid, name it. ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থেকে আসে। What is the structure of this one? C16.1 del 9. What do we mean? It is mean that C16 means the fatty acid content carbon number 16. Total number of carbon is 16 in the structural palmitoic acid. One means it contains double bond. One means it contains double bonds, and the double bonds position is between the carbon number 9 and 10. So this is del 9. So 16 means it contains total number of carbon is 16. It contains double bond and the position of between the carbon number 9 and 10. So if you know the structure of the palmitic acid, or if you can write the structure of the fatty acid formula, this is very easy. This is not a branch, this is a straight chain, CH3, CH2, CH2, CH1. Just between the 9 and 10, you have to erase the CH2 and CH2 by the CH and CH. Then the structure will be converted into palmitic acid. Very easy. স্যার Hmm. ডেল দিয়ে কি বোঝাচ্ছে স্যার? This is the carbon number position. The double Sorry, bond. sir, why not 8 or 9, sir? Why 10 কেন 9? হলো না মানে এখন তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি যে মানুষের দুটো হাত কেন তিনটা নয় কেন, উত্তর আছে এটা? হ্যাঁ? No, sir. তাহলে দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার যেটা বিজ্ঞানীরা অনেক কষ্ট করে বের করেছে, যে ডেল 9 8 আছে, তুমি বলছো কেন 8 আমি দেবো না, এটা বললে তো হবে না। দিস ইজ দ্য না স্যার, মানে 9 দিয়ে যেহেতু বোঝানো হয়েছে স্যার 9 এবং 10 এর মধ্যে, মানে 9 দিয়ে এটা স্যার 8 এবং 9 এর মধ্যে যদি বোঝানো হতো তাহলে স্যার ডেল 8 ডেল 8 থাকতো। ইয়েস, ডেল 8 থাকতো। স্যার 1 del 9 দিয়ে কি স্যার একটা বুঝাচ্ছে, মানে একটা ডাবল বন্ড 1 দিয়ে? একটু প্লিজ তোমরা একটু লেকচারটা ভালো করে খেয়াল করো, আমি কথাগুলো কিন্তু স্পষ্ট করে বলতেছি, দুবার তিনবার বলতেছি, এরপর প্রশ্ন করার কিছু নাই তো, আমি বারবার বলে দিচ্ছি। C16 means carbon number, total carbon number is 16. 1 means only one double bond, and del 9 means this double bond present between the carbon number 9 and 10. এটা আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি বারবার, ঠিক আছে? একটু ভালো করে খেয়াল করো তাহলে বুঝবা। তারপরে যদি বুঝতে না পারি আমি তারপর বাংলাতেও বলতেছি, তারপরে প্রশ্ন করো, ঠিক আছে? ওকে, ফাইন, থ্যাংক ইউ। তো palmitoic acid, this is the carbon number 7, 8 and 9. It is counting from the right position, you have to know it. আমরা সাধারণত ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বন নাম্বার কিন্তু কাউন্টিং করি ডান দিক থেকে, নট এদিক থেকে। এদিক থেকে করা হয়, কিছু এক্সেপশন কেসে করা হয়, বাট usually it is counting from this position, so this direction, right to left. So 1, this is 7, I mean 8, and this is 9. So between this 9 and 10 carbon, this double bond is present. So this is monounsaturated, one double bond, and total number of carbon is 16. So this is palmitoic acid. Found in all fats, not only plant, it also observed in animal, because animal can produce only this one fatty, unsaturated fatty acid in its body. I repeat, this is a human body or animals. The animal, especially the mammals can produce only these fatty acids in its body, not rather than this one, because mammal have the capability to incorporate double bond at the carbon number 9 and 10. Mammals এর এই ক্ষমতাটাই শুধু আছে যে কোনো স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের শুধুমাত্র 9 নম্বর এবং 10 নম্বর কার্বনের মাঝখানে সেই কেবল ডাবল বন্ড সেট করতে পারে। ইট হ্যাজ দ্য ক্যাপাবিলিটি টু ইনকর্পোরেট এ ডাবল বন্ড between the carbon number 9 and 10. So this capability is only present for the mammals. So this palmitoic acid that contains the double bond between 9 and 10 fatty acid, so it is produced in mammals. এটি একমাত্র ফ্যাটি অ্যাসিড যেটি ম্যামালসে তৈরি হয়। আরেকটা আছে সেটাও তৈরি হয়, আমরা সেটা নিয়ে একটু পরে ডিসকাস করতেছি। তাহলে এখান থেকে একটা জিনিস আমরা স্পষ্ট করে বলতেছি যে ফার্স্টলি ইন ইওর বডি this saturated fatty acid is produced, and then based on the purpose of the body can incorporate the double bond at various positions of the carbon chain. So in case of mammals, it can incorporate only one double bond between the carbon number 9 and 10. So
mammals have the capability to incorporate a double bond between the 9 and 10. So the fatty acids that contain only one double bond between the carbon number 9 and 10, it is produced only in the mammals. So other fatty acids are not produced in the mammalian body. So based on the produced and not produced of the unsaturated fatty acids, it is classified into two types. This is essential and non-essential. So if the fatty acid contain double bond between 9 and 10 and it is produced in the mammals, so it is non-essential. But if the carbon number is 11, if it is said C16.1 del 11, so mammal is very much weak. Mammals is very much vulnerable. Mammals has no any capability to incorporate a double bond at the del 11 position. So that fatty acid will be essential for mammals. So the fatty acids that is not produced in the mammalian body, it will be essential fatty acid. আমি আবার বলছি যে ম্যামাল কেবলমাত্র এই 9 নম্বর কার্বনই ডাবল বন্ড সেট করতে পারে, বাইরে পারে না। সো দিস ইজ নট এসেনশিয়াল। আর অন্যান্য যে সমস্ত ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো আছে যেখানে ডাবল বন্ড পজিশন হয়তো 11তে আছে, 13তে আছে, 15তে আছে, 6-এ আছে, 5-এ আছে, ওই সমস্ত ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো কিন্তু ম্যামালসের শরীরে তৈরি হয় না। তাহলে সেইগুলো হলো এসেনশিয়াল। তাহলে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের ক্লাসিফিকেশন আপনার এখানে দুটো দেখা যাচ্ছে, একটা হলো এসেনশিয়াল আর একটা হলো নন এসেনশিয়াল। Oleic acid, its carbon number is 18, but del 9 is same. So this is same, but carbon number is 18. So this is produced from palmitic acid, and oleic acid, this is produced from stearic acid. You know, when we discuss about the saturated long chain fatty acid, where we write the structure of the long chain fatty acid, palmitic acid, stearic acid, and lignoceric acid. Lignoceric acid was 24 carbon. Stearic acid was 18 carbon and palmitic acid was 16 carbon. So in 16 carbon, mammals can incorporate a double bond between 9 and 10. So this is non-essential. And in stearic acid structure, mammal can incorporate a double bond between 9 and 10. So it is stearic acid converted into oleic acid. And these fatty acids is also not essential for mammals. So both of these two fatty acids are non-essential for mammals. And other fatty acid, this is called essential fatty acid, and they are also polyunsaturated fatty acids. স্যার পূর্বের স্লাইডটি একবার দেখালে ভালো হতো। কি সমস্যা এটাতে? Polyunsaturated fatty acids, these are essential fatty acids because poly means rather than 9. If there are any double bond, this is called polyunsaturated fatty acids. More than one fatty acid double bond, this is called polyunsaturated fatty acids. So these fatty acids are mostly essential for mammals because mammals cannot incorporate any double bond. মা আমার ফোনটা একটু দাও তো, ছোট ফোনটা। কার ছোট ফোন ধরতে হবে? টাকা মিউট কর। ভেরি স্যাড। আমি কি সেন্ট্রালি মিউট করে দেবো নাকি? এই জিনিসগুলো দিলে কিন্তু ওয়ান ওয়ে হয়ে যায়, বারবার আমি বলতেছি বারবার। Definition: this is a fatty acid that contains more than one double bond. This is called polyunsaturated, and mostly polyunsaturated fatty acids are essential fatty acids because mammals cannot incorporate double bond rather than del number 9. So these are essential. You have to take these fatty acids from external source through your diet because essential fatty acids are very important, but polyunsaturated fatty acids are very important to perform different types of work like normal growth, development, and metabolism. For this, you need the polyunsaturated fatty acids. But the source is very cheap because you know Almighty Allah has created such kinds of important things that are very, very costly for the human being. It is very cheap, like air, water, fire, etc. These are very essential commodity for the living beings to make its existence free.
water, air is very free. If you need to buy some oxygen through the cylinder, it is very complicated for your lifestyle because you have to bear the cylinder by yourself. What would be when you are going to sleep? তুমি যখন ঘুমাতে যাচ্ছ তখন কি অবস্থাটা হইতো? সিলিন্ডার নিয়ে ঘুমাতে হতো। খুবই বাজে একটা সিচুয়েশন। এই জন্য আল্লাহ তাআলা সেই সমস্ত জিনিসগুলো খুবই সিপ করে দিয়েছে যে জিনিসগুলো তোমার আমার জন্য খুবই দরকারি। So these polyunsaturated fatty acids are also very essential for living beings, but it is very cheap. But this is soybean oil. Each and every poor and rich people, all of the peoples use this soybean oil to cook their curry. So they can get this polyunsaturated fatty acid very easily. And others vegetable oils like it may be mustard oil, linseed oil, corn oil, coconut oil, etc., etc. All contains this polyunsaturated fatty acid. So this source is very cheap. If it is deficient, some portion, if you don't take any kinds of oil or soybean oil, and if you don't take any kinds of polyunsaturated fatty acids, then so normal growth, development, and metabolism of the body will be impaired. So it will lead to the malnutrition that is related to different types of nutritional related diseases. Symptoms, these are the symptoms. যেটা প্রথমেই বলা হয়ে গেছে যে নরমাল গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য খুবই দরকারি। সো যদি সেটাই না হয় তাহলে বিভিন্ন প্রকারের দেখা যাবে গ্রোথ রিটার্ডেশন হবে, অর্থাৎ মানুষ ঠিক মতো বাড়তেছে না, তার হয়তো শরীরে বিভিন্ন প্রকারের রোগ আপদ বিপদ ইত্যাদি তখন দেখা যাবে। সো দিস আর দি সিমটমস ইনক্লুডস, and there are several types of different types of the symptoms may be produced that leads to the nutritional deficiency. This is poor growth, health with infection susceptibility, decreased reproductivity, impaired transport of lipid, fatty liver, lower resistance to stress, etc. So these polyunsaturated fatty acids are very important. আমি এখানে কিছু সামান্য কিছু hints তোমাদের দিয়েছি, so you have to go through to get the enough information, and internet has also the reservoir of the information also. So if you go to the internet, you can also observe some books there is, and some information is also available. So what's the importance of the essential fatty acids? So this is very gist condition, খুব অল্প ভাষায় লেখা, কিন্তু একটু লিখলে কিন্তু পরীক্ষায় enough mark কিন্তু পাওয়া যাবে না। So you have to go to the books also. Function of essential fatty acids. Treatment for the atherosclerosis. Due to the deposition of the fats in the artery, some different types of symptoms are produced. This is called atherosclerosis. That's leading to the heart attack and the brain hemorrhage also. So for the treatment of the atherosclerosis, the essential fatty acids are incorporated in the diet or through the blood, and it can reacting with the deposited fat in the artery, and it may be washed out, it may be transported. The synthesis of hormones, different types of hormones. Hormones are very much organic in nature. These organic hormones are produced from the different types of fatty acids, especially from the essential fatty acids. Transporting plasma phospholipids in cellular and subcellular membrane. Phospholipids are very important for the production of cellular and subcellular membranes. So transporting of these plasma phospholipids, that is done by the essential fatty acids are also essential for skin integrity, normal growth and reproduction. I have already discussed about it. Play important role in the blood clotting. Blood clotting factor having vitamin K and other components that are organics and that are also organic in nature. So these organic components are soluble in fatty acids also. So if you take the essential fatty acid from the external source, you will get the vitamin K, and this vitamin K with others blood clotting factor will help you to clot the blood and wound healing also. Prevent treatment of fatty livers, as the atherosclerosis is transported by blood cholesterol. As the treatment of the atherosclerosis, so it also helps for the prevention of the fatty liver also. Affect health of retina and vision. Health and retina, this is related very much to the vitamin A, and vitamin A are also fat soluble vitamin. So if you take essential fatty acid that is organic, and this vitamin A is also dissolved in this essential fatty acids, and for this reason if you take the essential fatty acid, you can get vitamin K, vitamin A also.
So these are the function of essential fatty acids. So next class I will discuss energy production. Yes, this is the last one. Essential fatty acids can also use for the energy production also. So we will discuss from here in then our next class what's the example of some essential fatty acids. So still then class A পর্যন্ত. So Allah Hafiz. স্যার অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাটেন্ডেন্স সাথে অ্যাডমিন এটাকে কালেক্ট করে। তারপরে তোমরা একটু মেসেজ চ্যাটে একটা করে নাম্বার দিয়ে রাখো, চ্যাট বক্সে নাম্বারটা দিয়ে রাখো। কুইক স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো স্যার মনোস্যাচুরেটেড কে আনস্যাচুরেটেড কে তাহলে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারবো, এসেনশিয়াল আর নন এসেনশিয়াল, আর পলি আনস্যাচুরেটেড সবগুলো এসেনশিয়াল। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইয়ার জন্য মানে কি বলে এটা ম্যামালস এর জন্য এটা এসেনশিয়াল। ওকে স্যার। স্যার কোন পলি আনস্যাচুরেটেড যদি ক্ষতিকর হয় জীবের জন্য সেটা কি এসেনশিয়াল হবে? বুঝিনি। কোন পলি আনস্যাচুরেটেড যদি ক্ষতিকর হয় সব পলি আনস্যাচুরেটেড কি এসেনশিয়াল? Every polyunsaturated are essential for mammals. Mammals is an essential, but সবার জন্য essential না। Because cod liver oil that produce the arachidonic acid is not essential for cod. ঠিক আছে? অ্যাকোয়াটিক যে সমস্ত অ্যানিমাল আছে এরা কিন্তু তৈরি করতে পারে, প্ল্যান্টস তৈরি করতে পারে। তুমি প্ল্যান্টের জন্য কি এটা essential বলবা? তা তো বলবা না। স্যার ওকে, হ্যাঁ, আর কি? স্যার নোট করতে একটু সমস্যা ছিল। স্যার স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে বলছিলেন শর্ট চেইনের মধ্যে আবার দুই প্রকার ছিল, শর্ট চেইন ভোলাটাইল আর শর্ট চেইন নন ভোলাটাইল। এই দুইটাই কি স্যার শর্ট চেইন ভোলাটাইল হলে পরে ওইটা সলিড না, আর নন ভোলাটাইল হলে সলিড, এইটাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই। ওকে স্যার, ঠিক আছে, ওকে, আল্লাহ হাফেজ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।